I dreamt last night the moon was so bright it melted the walls away. And it wasn't alarming when I saw Prince Charming come into my bedroom and say, let me persuade you to come to the place where tomorrow meets today. ooh! Bigger and better cities with gadgets. Forward, progress. If you were a scientist, you were it. Your excellent science, I am your faithful servant. And the tomorrow. Building a new world. To those who began the revolution in Russia 75 years ago, science was a grand liberating force. They believed Karl Marx had discovered the scientific laws of society, which they would now use to unlock the gates to a new world, where everyone would be equal and free. But within 20 years, the revolution was taken over by technocrats who looked down on the crowd below as though they were atoms. They were inspired not by Marx, but by the laws of engineering. They believed they could transform the Soviet Union into a giant rational machine, which they would run for their political masters. Много людей, они по-разному одеты, они по-разному выглядят. Но все же каждый из этих людей, которые идут, они агрегируются в какие-то социальные группы. Видите, в обществе действуют совершенно объективные законы. Так же, как и в природе, в физике, в механике. И уж так хотелось сделать людей счастливыми. Так хотелось сделать их, ну, если не богатыми, то в достатке. This is a story of science and political power, how the Bolsheviks' vision of using science to change the world was itself transformed. What resulted was a strange experiment, far removed from the original aims of the revolution. Greetings from Moscow, the capital of the Soviet Union, the world's first socialist state, in which everything belongs to the people, everything is created by the people, and everything is done to benefit the people. From the beginning of the revolution, modern technology was central to the Bolsheviks' plans. Above all, the new power of electricity. In 1920, Lenin unveiled in the Kremlin a huge map studded with light bulbs to show the planned electrification of the country. To illuminate the bulbs, all electricity in the rest of Moscow had to be shut off. Идея была простая. Он был интересен не просто тем, что будут строить заводы, фабрики, электростанции. Идея была такая – и создать нового человека. Вот этим действительно план Гуэлро отличался от любого другого, которые разрабатывались до этого времени. Communism, said Lenin, is Soviet power plus electrification. The aim of the Bolsheviks was to transform the people they ruled into what they called scientific beings, people able to understand and control the machines of the modern world rather than become enslaved by them. They organized mass parades where the machines symbolically crushed the irrational dogmas of the past. Moscow became what Lenin called a talking city, its walls adorned with geometric perspectives, giving glimpses of a new rational world. Its statues surrounded by parallelograms and futuristic structures.
Even music was used to transform the way people understood the world. Electrical machines made what was called rational music. The most extraordinary project of all was the Central Institute of Labour, set up on Lenin's orders. It was run by Alexei Gastev, who photographed and studied workers as though they were parts in a machine. It was far more than mere time and motion. Gastev believed he could teach people to think and behave in a rational way. To do this, he built the social engineering machine, a giant structure of pulleys, cogs and weights. How it worked is today a mystery, even to his son. В Центральном институте труда была построена так называемая социальная инженерная машина. Социальная инженерия, я думаю, что это учет коротких путей, как вот он искал в этом вот какой-то кратчайший и максимально эффективный путь. Так можно и государство выучивать, так же, как вот обучается этот человек. То есть государство можно научить управлять так же, как любой другой машиной. И вот эта социальная инженерная машина, она должна быть установлена всюду. Заставить работать новое общество настолько эффективно, насколько оно в состоянии. Вот это и есть задача социальной инженерной машины, если понимать человека тоже как часть этой социальной инженерной машины, разумную часть. Such is the power of science, said Trotsky, that the average human being will become an Aristotle, a Goethe, a Marx, and beyond this, new peaks will rise. In fact, the power to shape the future of the Soviet Union was passing to those who could build the new industrial society that the Bolsheviks wanted so much. They were known as the bourgeois specialists, engineers from before the revolution who had the skills needed to master the modern technology. Many had actually opposed the revolution, but by 1923 they made up over 3/4 of the powerful State Planning Committee. Under the Tsar, their plans for factories and power stations had remained on the drawing board. Now they were being given the chance to build them, and they became influential figures. У нас в ту пору были крупные инженеры, специалисты, энергетики, которые, пользуясь у нас значительным уважением, это те, которые строили электростанции. Старые, это, мы их высоко ценили. Такие широкие массы людей, они не все знали, что такое электричество, но они ощущали, что это дает дорогу для новой жизни. Lenin saw how his dream of control over this new technical world was slipping away. To tell the truth, he said, the communists are not directing anything. They are being directed. But in 1924, Lenin died. After a bitter struggle, Stalin seized power. He was determined to recapture the momentum of the revolution. To do so, he decided to send Russia on a crash course of industrialization. It would bring even more power to the bourgeois engineers. Так вот, мы остановились там, сели в поезд, не пассажирском, а товарный вагон. Мы ехали ровно 7 дней с Москвы до Магнитки, 7 дней. Народу 1000 ехало. In 1927, Stalin began the 5-year plan. Hundreds of thousands of volunteers traveled to the remote and desolate parts of the Soviet Union. Millions more were forced off the land at gunpoint to join them. They had 5 years, Stalin told them, to build a modern industrial state. Приехали в Магнитку, сошли с поезда, шли пешком до завода управления. Мы пришли, подали бумагу, нам говорят, идите прямо в цех. Нам, значит, погрузили ведра, будильники в ведра, чтобы не просыпали. Давай, ребят,
Не утекайте, не уезжайте. Магнитка будет одна из промышленных городов. Все будет. А степь одна. Magnitogorsk, built in the far-off Ural Mountains on the edge of Asia, was to become one of the largest steel plants in the world. At the center of these gigantic projects were the only engineers the Soviet Union possessed, the bourgeois specialists. Старые буржуазные инженеры шли на то, чтобы быть организаторами и руководителями великих строек. Конечно, они продавали свободу свою. То есть им сначала это не представлялось. Напротив, им казалось, что перед ними открываются неслыханные горизонты свободы творчества. Никто из них не знал, что их великие планы обернутся тем, что те, которые с энтузиазмом восстанавливали наше хозяйство, сядут на скамью подсудимых и будут обвиняться во вредительстве. At the end of 1930, the engineers' dream suddenly became a nightmare. Stalin ordered 2,000 of them to be arrested, and 8 of the most senior were put on a public show trial. The charges were fantastic. The prosecutor alleged that the bourgeois engineers were leaders of a political organization, the Industrial Party, and had plotted to seize power. Their government would have been composed solely of technical specialists and scientists. Their confessions were carefully rehearsed. But behind this public charade was a very real struggle. Stalin, like Lenin before him, had come to realize that with technology came power. A year before, a group of these engineers had publicly challenged him to give them more control of the 5-year plan. The future they had announced belongs to managing engineers. Instead, they were led away from the cameras, condemned to death, or to continue to work on their schemes in chains. A week later, Stalin announced, "Bolsheviks must master technology. It is time for the Bolsheviks themselves to become specialists. In the Reconstruction period, technology decides everything." He ordered engineering schools to be set up across the country to train thousands of the young party faithful. But in the process, the aim of the revolution was redefined. 10 years before, technology was to have been a radiant means of liberating millions of people. Now it had become an end in itself. For these young Red experts, it was simply large-scale industrial production. Выросла и большая плеяда инженеров. Счет шел уже на сотни тысяч. Надо признать, что все-таки это были люди, которые смотрели на общество как на механизм. Именно как механизм. У них и терминология сплошь и рядом была по Сталину. Человек – это винтик в этом механизме. Значит, если мы внимательно посмотрим на психологию этих людей, они искренне считали, что именно с помощью техники этот механизм можно быстро двинуть вперед. А реально, на самом деле, получалось другое. Росли заводы, фабрики, новые предприятия. Они нуждались в новых инженерах. И получился странный процесс. Инженеры создают новых инженеров. У нас сейчас в стране готовят инженеров даже сейчас больше, чем в любой стране мира. The education the engineers received was of the narrowest kind. Lunacharsky, the Commissar of Education, pleaded with Stalin. There is a certain minimum of general scientific culture, he said, which an engineer must master and which we cannot dispense with. It is as if discovering that it is possible to live with 4 fingers, we have decided to cut off the 5th one. But he was dismissed.
The model for this new simplified world was America, the most successful industrial state in the world. Stalin was determined to overtake it. The prototype was Magnitogorsk, which had been based on a particular American city. We invite you to a city which has the largest steel works, the largest tin plant in the world. We invite you to a city of blazing furnaces, of handsome homes, of magnificent schools, of splendid churches, of towering hotels and fraternal temples, of shining beaches, of restful dunes, of winding drives of flashing water and dazzling sands. This is the city that we invite you, and truthfully, it is called the Magic City. Called the Magic City for these reasons. Like many cities in America's northeast, Gary, Indiana is now almost derelict. But 70 years ago, it was a new kind of model city, planned in an ordered way around a giant steel mill. To its builders, it was a chance to break with the complexities of the past. We were building that city, and we took pride in that. We started fresh. We didn't have to undo anything. See, and we picked out what was the best all over. Even the steel mills. We didn't have to destroy something to put something better in. We started with something better right along. We got the best out of the catalogs that were available. Those were some of the things that was a magic city. There was a magic in doing this thing. You took pride in something like that. They were all building the new world. Magnitogorsk was a copy of Gary. These plans for the works, with the city radiating out from beyond, were drawn up by the same American designers who built Gary. Inspired by one of the most ambitious construction projects in the world, some American engineers even came to Magnitogorsk to take part in the building of Russia's City of Steel. Мечты у нас, конечно, были очень высокие. Мечтали о том, что здесь будет прекрасный город, что наш город будет походить на американские города. И мечта, конечно, прежде всего представлялась в дворцах, в домах хороших, в парках. Вот у нас там был очень прекрасный парк, разбит рабочими. Первое дерево, рассказывают, что было просто металлическим. Отлиты вот эти ветки из металла, поскольку там была степь, ни одного дерева не было. И мечтой, и воплощением в делах, которые люди делали. Мы в это очень верили. Но я надеюсь, что мы не ошиблись. As in Gary, a planned city began to grow up around the plant. But in a quiet valley nearby, a very different city was constructed, where the American engineers lived. Designed by a young Russian architect named Saprikin, these dozen large houses were copied almost exactly from American architectural catalogs. The result was something very much approaching Mount Vernon, New York, or Germantown, Pennsylvania. In what everyone called the American city, the atmosphere of a summer evening held a suspicion of the smugness of Park Avenue. Yet less than 2 miles away, the wolves howled, and the wind blew across the endless Russian steppe. Когда вот мы приходили на Березки, давалась такая мелодичная там песни, музыка, как будто в другой мир мы входили. Those who lived in the American city were the new elite, a mixture of old Bolshevik commissars, foreign technicians, and an ever-increasing number of young Red engineers. By the mid-30s, the engineers had become the heroes in Soviet society. Praised by Stalin, they flaunted their new status, relaxing in the shadow of the modern industrial world they had built for him. Soviet man, who was once to have surpassed Aristotle, Goethe, and Marx, had been replaced by the image of a zealous engineer taught to think of everything in technical terms, and completely loyal to Stalin.
In the 30s, thousands travelled to the Soviet Union to marvel at this dream come true. But what they saw was not communism. Instead, it was an orderly society administered by technocrats. George Bernard Shaw, like many other fellow travellers, made it clear that what he admired was the benevolent despotism of these enlightened technicians. In Russia, he said, the leaders have been scientifically educated for their job. Hello, good evening, everybody. This is Moscow calling. The counter-revolutionary Trotsky wrecking group in the Kemerovo mines is over. The proletarian court and no Trotskyist reptiles and their foreign protectors are able to undermine the might of our... In 1937, Stalin began another series of purges. Death to the enemies of the people. This time, his targets were the tens of thousands of old Bolsheviks. Once he had fought the revolution with them, now they ran the country as commissars and plant directors. In a notorious wave of show trials, Stalin destroyed them. The purge struck Magnitogorsk with great force. No group, nobody in the works was spared. Ну, тогда был клич такой, что специалистов, авторитетных туда-сюда сажать. Значит, у нас был директор завода Завинягин Абрам Павлович. Вот. А начальником в доме цех Коробов Павел Иванович звонит Завинягин. Абрам Павлович, тот говорит, что старые специалисты уезжают. Да, тот Абрам Павлович звонит. Павел Иванович, а тебе же едут специалисты, въезжают, чем ты остаешься? Он говорит, я остаюсь с молодежью. Будут молодые кадры работать. Отпускаете. Всех подпустили. Осталась одна молодежь. Он был арестован в 1938 году. В 1939 его судили и расстреляли. Это было довольно... Вот социальная инженерная машина могла бы это предсказать, что надвигается какая-то колоссальная растрата, понимаете? Вот как человек, заведующий складом, задумал что-то уничтожить, так и тут надвигалась вот социальная инженерная машина. Я могу себе представить, как она нервничает, как она чувствует, что что-то тут такое происходит, что-то получается, что-то чудовищное. Но, к сожалению, некому было и воспрепятствовать этому. Это так и произошло. The beneficiaries of these purges were Stalin's Red Engineers. As the 30s drew to a close, they were in charge throughout Soviet industry. Among them were young men like Leonid Brezhnev, Alexei Kosygin, and Nikita Khrushchev. Unlike their predecessors, the bourgeois engineers, they were completely unquestioning of Stalin's political aims. Their narrow, specialist training now led them to approach the task of planning the Soviet Union as though it were a piece of engineering. There would be technical solutions to everything. The war seemed to prove the engineers right. It was their organization of the industrial plants that ultimately saved Russia from the Nazis. Victory left large parts of the country utterly destroyed. Those now in charge were convinced that to rebuild the Soviet Union, an all-embracing plan would be needed, one in which everything would be taken care of in a rational way. It was a vision of a planned utopia. Everything in the new Russia was to be designed and controlled from the center of Moscow. As the women sing of the future, they march past the giant headquarters of this organized society. Gosplan, state plan. Сюда, в Госплан, стекается информация со всей страны
И не только хозяйственная или техническая информация. Это информация о состоянии общества, социальная информация. И вот со всей нашей огромной страны эта информация стекается сюда. Вот комнаты, где работает наш отдел. Я открою одну комнату, посмотрим. Вот товарищи сидят, работают. Они на нас не очень обращают внимания, заняты своим делом. Я должен сказать, что вот по тому пути информации, которая у нас в госплане имеется, в конечном счете самые агрегированные, самые конечные цифры информации поступает в этот подотдел. Когда сформировался план, оно потом превращается в целый поток, в дождь информации, доходящей до каждого работника, и который определяет работу всех отраслей. Gosplan's managers built a world that was simple, like a machine. Everything society needed, down to the smallest object, was constructed to their design. Their instructions were called planned indicators, rational predictions of what they knew society needed. Мы представляем Московское производственное объединение по выпуску пластмасс-щеточных изделий. Я генеральный директор, это мой заместитель по качеству. Мы выпускаем очень много щеточных изделий. Зубной щетки мы выпускаем 70 миллионов, что хватает для всего населения Советского Союза. Раньше работать было очень сложно, потому что до объединения доводилась очень большая масса различного рода показателей. Например, щетки планировались поштучно, также планировались и другие изделия. Самые мелкие детали изготовления щеток контролируются государственными организациями, Государственным комитетом по статистике, районными комитетами партии. Вот, в том числе, сколько щеток каждой модели надо сделать предприятию. One wants to get a view from all sides of this beautiful structure, which the Soviet people call the Palace of Science. By the early 50s, vast reconstruction projects had changed the face of Soviet cities. Rationing ended 6 years earlier than in Britain. The Soviet Union was now an advanced industrial society. It was the golden age of the plan, but in its grandeur, the sweep of its ambitions, lay the seeds of its downfall. Сама по себе идея плана – это не абсурдная идея. Но составление государственных планов и распределение всех сфер жизни только по государственным планам – это уже начинается абсурд. Во времена Берии, который возглавлял органы госбезопасности, органы НКВД планировали даже количество людей, которые надо арестовать, переселить с одного места на другое. Заранее твердо говорилось, какой процент, сколько людей, куда. Планировалось даже, сколько нужно гробов, планировалось, сколько нужно романов, планировалось, сколько нужно кинофильмов. И дело доходило до абсурда. 10 years, the world has been dominated by the malignant power of Stalin. Now, Stalin is dead, and he cannot bequeath to anyone his prestige. A new era begins. When Stalin died, much of the machinery of terror disappeared. The planned economy flourished. But as it did so, strange things began to happen. The planners discovered that what seemed rational to them could lead to the oddest behaviour. Whole trainloads of output travelled thousands of miles for no reason, simply to fulfil a plan that measured success in tonnes carried per kilometre. Folk tales about the plan began to circulate. План есть
план. Он нас уже по боку бьет, этот план. Вот. Значит, счетчик накручивает. Это для того, чтобы план большой, километраж нужно выполнить. Если километраж больше сделаешь, там 400-500 километров, значит тебя наказывают. И вот для того, чтобы этот план выполнить и укласться в определенный километраж, некоторые люди двигатель подставляют и обратно накручивают спидометр. Nikita Khrushchev, 1931 graduate from the Moscow Industrial Academy, understood the problem. It was the growing complexity of Soviet society. What had made it manageable was not scientific planning, but Stalin's brutal terror. Khrushchev's dilemma was how to change the plan and the thinking of those who made it. Вот, кстати, у вас план. Проезжаем. Вот он. У вас план. Вот там заседают. Откуда они берут такие планы, я не знаю. Если их посадить на наше место, они бы, наверное, подумали головой, откуда брать такие планы. Вот тоже наша комната. Вот здесь нет никого, знаешь, где-то на совещании. Тоже такое бывает, да? In 1957, Khrushchev attacked the planning bureaucracy publicly. He made a speech that laid bare the growing absurdities in Soviet life. Why, he asked, were sofas getting bigger and bigger? Why were the metal chandeliers that hung from the Kremlin ceilings and everywhere else in Russia so heavy that they threatened to come crashing down? The reason, he said, was the planner's method of assessing the plan. The more metal, the more wood the factories used, the better the plan was working. As part of a whole series of reforms, Khrushchev insisted that the bureaucrats must begin to take into account the price of things. Всегда на всю номенклатуру продукции цены устанавливались не непосредственно предприятиями, а государственными службами. По существу на всю номенклатуру выпускаемой продукции, а ее номенклатура исчисляется примерно 25 миллионов наименований, цены утверждают в Советском Союзе органы ценообразования. Численность сотрудников нашего комитета примерно 400 человек, высококвалифицированных экспертов, которые проводят всю эту работу, которые включаются в многочисленные прескуранты. Это далеко не полный объем прескурантов. Эту стопу можно было бы еще увеличить примерно в 2 раза. Мне кажется, что это является ярким свидетельством того, что такая система рациональна. Безусловно, вот эта вот система цен, она сегодня очень громоздка. И внедрение современной техники позволит сжать эту стопу прескурантов, допустим, вот до нескольких книг или дискет, которые предприятия могли бы располагать у себя на рабочих местах. Одну секунду, извините. Да, сейчас. Хорошо. Я прошу прощения, по срочным делам меня требует к себе министр. Советский народ построил социализм, осуществил грандиозные преобразования в экономической, политической, государственной жизни страны и вышел на широкую дорогу коммунистического... Despite his optimism, Khrushchev's attempts to reform the planning system failed. Taking power away from Gosplan and creating regional plans only added to the complexity. One senior scientist, academician Glushkov, predicted that by 1980 the entire Soviet population would be employed in administering the plan. The solution, he said, was the new science of rational control from America, cybernetics. Cybernetics is a young branch of science which has a tremendous future. Here is what Director of the Institute of Cybernetics, academician Viktor Glushkov, says.
Cybernetics occupies a central place in the developing scientific and technological revolution. What I have in mind is the use of computers in planning the future, in forecasting scientific and technological progress. Экономика страны Советов, по нашему анализу, находилась в кризисном состоянии. И нам нужно было всем вместе сидеть ночью просиживать, чтобы придумать такие модели, которые позволили бы народному хозяйству, его отдельным отраслям повысить экономическую эффективность. И на этой почве повысить производительность общественного труда. А на этой почве повысить благосостояние людей. Мы пытались и все от нас зависящее делали, чтобы для решения этих проблем ввести большую экономическую науку. Большую. Не поделками заниматься, а большую экономическую науку. Into this computer, the planners fed all the information they could find about Soviet society. For a brief moment in the mid-60s, it revitalized the hope that science could control society in a rational way. И некоторые из этих людей действительно питали иллюзии, не зная хозяйства. Иллюзии, что можно с помощью электронных машин все планировать, все предсказывать и так далее. Но это была утопия. Пока это еще сказать, что полностью получилось, я не скажу. Начинает получаться, начинается набирать темпы. Но пока еще не все реализовано то, что предложено наукой. Почему? Потому что надо, чтобы те, которые реализуют это, надо, чтобы понимали в науке и овладели ее основами. The attempt to use computers on such a vast scale could not save the plan, or Nikita Khrushchev. In 1964, he was replaced by Brezhnev and Kosygin. They were convinced that there were rational scientific solutions that could still lead Russia to the promised land. The country's new leaders realized that although the economy was still growing and living conditions still improving, the plan was badly out of control. No, we're not suddenly back in Moscow. These people are all Siberians. Workers in a large aircraft factory, metal workers, turners, tool makers, designers and engineers. The problem was the complexity of modern life, the intricacy of people's demands. The solution, the planners believed, was to find a scientific way of predicting what their people wanted. Ну, я не знаю, товарищи, наверное, меня дополнят. Я думаю, что при плановой экономике прогнозировать спрос и труднее, и легче. Можно проиллюстрировать на той ситуации, которая у нас сейчас сложилась с обеспечением женщин колготками, к примеру. Значит, проще прогнозировать, потому что есть определенные факторы, которые определяют развитие спроса. Мы его знаем. Значит, надо было предусматривать, рассчитывая на численность этих женщин, рассчитывая определенные сроки носки, сколько пар в год надо. Можно примерно прикинуть эту потребность и спрос населения. These young people are looking in a two-way mirror. Один из источников информации – так называемая сеть торговых корреспондентов, специальные наблюдатели, которые ведут наблюдение за состоянием торговли. В каждом городе по 2 наблюдателя и ежемесячно сообщают нам сюда. Мы эту информацию обрабатываем на компьютерах. Вот примерно в таком вот виде она. Эта информация примерно в таком виде. Но по существу мы знаем, как обстоят дела в торговле всеми товарами, всеми основными товарами народного
потребления. Есть еще и дополнительные специфические источники информации. Панели потребителей, специально обследуем население. Промышленность прислушивается иногда к нашим научно обоснованным прогнозам, но, к сожалению, чаще всего реагирует очень медленно. Ну, например, в свое время была проблема с производством обуви на толстой подметке, на платформе. Наша промышленность начала в должном количестве выпускать эту обувь только тогда, когда она уже вышла из моды. И сейчас, мне кажется, у советского потребителя есть уже определенная установка. Когда отечественная промышленность начинает выпускать какой-то товар в достаточном количестве, значит, он перестал быть модным. А вот с конца 60-х годов началась самая страшная эпоха послевоенного периода. Это то, что мы называем эпоха застоя, которая переросла в кризис 1978 года. У нас началось падение сельскохозяйственного производства, стагнация промышленности, падение уровня жизни. Вот. Это был ужасный период, когда производство стало развиваться ради производства. И мы свои позиции 60-х годов. By the mid-70s, the Soviet leadership gave up attempting to reform the plan. As the economy finally began to slow down, much of industry degenerated into pointless, elaborate ritual. What had begun as a grand, moral attempt to build a rational society ended by creating a bizarre, bewildering existence for millions of Soviet people. There's the Pacific, the quiet ocean, the roar of which never dies down. Somewhere beyond the horizon, there are the 1980s. New destinies and new songs. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам. Конечно, встает вопрос, почему же нам не удалось сделать то, о чем мы мечтали? Построить такое общество, которое дало бы человеку полный простор в развитии его духовных начал, его культуры, благосостояния. Кто виноват? Винить надо не науку, винить надо Churchill, людей, которые Roosevelt and de Gaulle in Allies at War. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.